Yeah, right. Mure Zimbabwe. Yeah, pakaipa, pazoipa, pakaipa right now. Information yapinda pa news desk yabva kuna comrade takawira iri deep. Mure Zimbabwe muchiona imimi vana ziyambi vachipenga vachisapota Mnangagwa kudaro vachimhanya kumberi muchiti vari kupengera vanhu vari kuona chichi vanenge vakadhakwa nefilosofi yaMnangagwa, vanenge vari mukati mefilosofi vakabhilivhiswa nefilosofi nezvezvichitaurwa naEmerson Mnangagwa kuti ndo zvaari kuda kuita. Handiti uchaona vachiti chinhu ichi ndechevanhu chichichi vafanira tinomachakairi chichi, vanenge vakabhilivhiswa nefilosofi. And now yazosvika panews desk kuti munzwisise imimi kuti Chiwenga why ane dambudziko rakaita saMnangagwa, it's not money chete. Isi taifunga kuti imari chete, but unozva mari rinenge zvinora vanhu vanopanduka fast money. Izvo pane zvenge zvichitaurwa zviri kufidwa vanhu naEmerson. Now let me get into this. So mure Zimbabwe, first of all, in this world kune nyika dzinonzi military state. A military state inyika yekuti it's very hard kuti ibudirire zvinoenda kure, because international businesses, international banks, international chichichi hadzifariri kudlidzana nenyika iyoyo. Kana nyika ichinzi makaitika eku ikatora nyika, zvirova kuti masoja akatungamirira nyika. Musoja mure Zimbabwe haana chaari chokuti haasi fit to be the president, because hanzwisisi civilian life, uri too disciplined to be able to tolerate other humans, because vanhu vanongoita zvinhu havasi that disciplined. Masystems right tichinda takada. Now listen to this. Maybe ndimamwe even ngoti zvangu I have a specific story yandofanira kutaura, otherwise ngade ndapinda mareasons why masoja asingafaniri kutungamira nyika unless vamborarama a long time in a civilian life, right? Now let me get into this. Mnangagwa kubva kudhara, kubva vachina naMugabe, these guys kubva paakajoina nana Mugabe, these guys vakabva vamira kuva ma-active soldiers. They were leaders of the liberation struggle naMugabe. And tongogara wamunonzwa nezvake imimi, tongogara waiva military general weZanla forces, and waitotungamira maforces muno muZimbabwe panguva pachaibvondoka chakachaya, anga arimo mukati ari leader. Handiti so waifarigwa sikambobviri nemacomrades. Now ndikuda kutaridzai kuti how all of this is coming back to how Mnangagwa is able to get so much support within ZANU-PF, isiri military, ZANU-PF yokuti right, maministers etc, macomrades ari maministers. Now uchiunderstanda kuti tongogara waidiwa nemacomrades zvisingambobviri, zvichireva kuti ende tongogara ZANU neZAP anga ari two mapolitical party akasiyana. Tongogara waiva weZANU nana Mugabe kunoko, and then uko kutaiva naNgomo neZAP. Handiti zvakamira zvakadaro, tongogara waida kuita sei, waida kuti patoite independence, because ZAP was the first party, and it was the first party yanga ine maZimbabweans ose from everywhere in Zimbabwe. Vakaronga vachiti they are fighting hurumende yaSmith, vakaronga ZAP. So ZANU kudzokera kwayo muZAP kwekuri kubatanidza chinhu chachagara chiripo kudhara. Handiti zviro ZANU-PF yatinayo right now ndo exactly ndo matangiro akaita zvinhu zvokuti kune ZAP neZANU kwai kutonga kupatsanuka, but kudzoka kwatakaita kuZANU-PF kuti tine ZANU-PF iri one ndo matangiro akaita zvinhu. Tichitaura zve-liberation movement, I know vazhinji vedu havasi veZANU, but tiringotaura chinhu chiripo. So now let me get into this. So tongogara achizo
unfortunately wakafa. Kauka kuchinzi haana kufa paigona kuitika problem. First problem yatati chatanga kuita muZimbabwe ndeyekuti a military general but iye waida kubatana zvake nankomo, so anga asina that ambition yekuti aite president. And but waigona kuzoinfluenza kuti aite president, and then tobva tava ne a military president, and from there inenge iri problem because inenge chingori a military state. Because ana Mugabe vanga asiri masoja abata futi, no, vaitongotaura vachibroadcaster on behalf of, he was a leader, and maleaders aziwa anenge ari paground. Now Mnangagwa zviri kunzi uri kuconvinza these guys vose vakatenderedza kubva nawo pamuchinguri vana chichi nemabusinessmen etc kuti tarisai muone Chiwenga wakaita wakalida a coup inonzi haisi coup but vanongaiziva kuti ndo maitikiro coup, wakalida a military intervention and then from there he was a military general and he directly benefited from that, which means muno muZimbabwe Chiwenga wakabenefita from leading a coup and akaita vice president. Now Mfesu, if he ends up being the president, what is going to happen? What is going to happen ndechekuti uchaisa vice president ake semamwe from mamwe military members, kuti uchatora Valerio Sivanda omuti vice president, otora Namo Sanyatwe omuti omuti vice another second first vice president, maybe first to second, and then kana yadaro government yava exactly a military state. For these guys to benefit from the coup, it only needed Mnangagwa to clean it first, since he wasn't a military guy. He just cleaned it for the first 10 years, and then the army took over completely. And then now, from there, all these other younger generals vanga vari pacoup vanenge vakungotevera vachita vice president zvichireva kuti democracy muZimbabwe inenge isiri, panenge pasina even a fake image yedemocracy inenge yaita gone, because if the president is a military general who led a coup and the vice president are his juniors, his second in command, then it's now a military state. So this, Zimbabwe, is a very powerful and strong argument, which is why Mnangagwa paved way. For right now, he sells this thing as paving way for a business person or a civilian, another civilian, to be able to take over as president through parliament. Not you. You see, Mrezo, pane ma-arguments anenge achikandwa asvika panews desk ari kukandwa. You have to understand kuti Mnangagwa haana kupata, hanzi ndakangwara zvekuti heki, but kungwara kunosvika pakupererwa, but in fact tisati tasvika ikoko right now achiripo, achiri akabata, anditi zvichira kungwara kwake kuchiri kushanda. Now Mrezo, there is another argument ina naMnangagwa ndinoda kuudzai munzwe kuti ari kuti chii Amazon vari kuti, according to information iripo, vakomana vari kuti Africa is under neo-colonialism, and this is a strong argument because the evidence is there. Kureva kuti we are being capitalized on. Capitalists, my businesses, my companies in America, vana Facebook, vana YouTube, they are capitalizing because all these content creators, they're creating content in Zimbabwe for Zimbabweans, but almost half yemari yavano generator inenge ichinda kuAmerica. Vana Coca-Cola, mari dziri kuinda kuAmerica. Vana chichichi ose mazikampani nemazikampani kuSouth Africa neekuchichi, you understand? So Africa is under neo-colonialism. Zvechingotogwa at lower prices, isitozozvitengesegwa haya, and so zvakamira zvakadaro. Why is it like that? Because these powerful nations, the Western mostly,
they use also propaganda very strongly through their medias. And what kind of propaganda is this? The kind of propaganda this is, they will, it's like some other big corporate companies or whatever, they will fund my opposition munyika. And when an opposition is funded, they can win people easily. Yet once they get in power, they have to sign some contracts that they agreed before getting the money to campaign. Andi burubabata vanopiwa mari yekukambina because pane pachinzi reti kana wapinda iwo toda kuita mapolicies akadai so mazikambani awa zikamba rinenge richida maybe kumaina kana kuti lithium muno muzimbabwe rouya roti kuna chamisa iwewe wangu kana ukapinda iwo chisaina contract neunited states kuti maybe united states kwete united states company yakati because mostly manenge ari makambani inenge isiri nyika company yakati but company yacho inenge iri yekunyika yakati company yakati ichabvumigwa zvichadii whatever zvinochinjwa kumapolicies handiti kuti zvinhu zviite easy for them. And this happens a lot. It happens a lot. We hear a lot of these stories all around Africa, across Africa. And so vana munangagwa vari kuti rather than ruzhinji guvhotere munhu because munhu ari popular, because sometimes munogona kuita popular but character asina, but agotoita popular, agotodiwa nevanhu, agotovhotegwa nevanhu simply because vanhu vari kungosipakwa nevibe rake. And so kana kavhotwa neparliament chete, parliament at least tiri kuziva kuti vanhu vanozoita end up vari muparliament, most of them they are educated and they have experience in life of doing some things, so they are better Zimbabweans, better citizens, ma-elites yacho inonzi ainzi ma-frontiers. This is the same argument yaishandiswa nana Smith kuestablisha chigovernment chava chiti maafricans haana kunyatsokudzidza, anyatsokuziva, haangavhoti because havagoni kusarudza the best leader. This is the same argument 46 years later after tapinda mu-independence. So mune Zimbabwe Chiwenga faction is moving. Mnangagwa ari kupusha mberi mafilosophies ake, but chokwadi chese chiri kuzobuda pachena ende zvinhu zviri kuzogadzirisika. Peace.